Махапрабху принимает саньясу. Он показывает, что если есть неблагоприятные условия, оставьте их, чтобы вы могли наилучшим образом совершать преданное служение. Но бывает, что в доме все благоприятно для духовной практики. Бхактивинода Такур поет «Джеди на грихе, баджана декхе, грихета гола кабай». Дом, в котором поклоняются божественной чете, Рады Кришне, совершают баджан. Это уже не просто материальная обитель. Это обитель, подобная Галоке Вриндавана, духовному миру. То есть если в наших домах есть условия совершать духовную практику, то это не просто жилище, это уже дом, подобный Галоке Вриндавана. И я спросила Гурудева, но ведь в доме Махапрабху все способствовало духовной практике. Зачем он тогда принял саньясу и оставил дом? Ведь у него и мать была преданная, и жена преданная. И Гурудев напомнил вчерашнюю лекцию и сказал, что необходимо принять саньясу, если мы хотим однонаправленно посвятить себя только служению Кришне. Потому что вчера Гурудев говорил, часть энергии мы все равно отдаем домочадцам, членам своей семьи. И если мы хотим полностью вручить себя Кришне, то саньяса необходима, потому что это последний высший уклад жизни. Сначала идет до саньяса ванапрастха, то есть отход от семейных дел, а потом саньяса, полный разрыв отношений с материальным миром и с родственниками, для того, чтобы всецело вручить себя только Кришне и отдавать свою энергию только преданному служению. Okay. So when Sachi Mother, when he heard, so he was so much upset. How he there explained like this, this body no any life, when he heard my son took sannyasi, his body no any life. So then he telling that sometime he also become fainted, Sachi Mother become fainted, and always this eyes coming the tear. So then she the telling, oh my son, you don't go. So I keep my life, only short your face, only short your face I am keep the life. Then he explained how Mahaprabhu look like. He gave example like this face like one lotus, and this eyes also like look like lotus. This eyes, and this nose how look like his nose like this parrot nose, parrot nose, and how this teeth like this, this is the pomegranate, the seed of pomegranate is the seed. And when Mahaprabhu tucking, this is very sweet tucking. When he tucking like this, maybe nectar he the dropping, nectar he the dropping. And so, and when Mahaprabhu walking, how look like one elephant when walking, this kind of walking is a very good walking, like this one elephant when one is walking. So then he's telling, then mother telling, why need to go sannyasi, Then here is the Nityananda Prabhu here, Advaita Acharya here, Gadadhara here, or devotee here. He can do kirtan, when to sannyasi doing kirtan, bhajan, you also doing bhajan here, no problem. You can stay your house, all devotee also here. So no need to go to, sannyasi, no need. So then telling, oh, why you came to this material world? You teach to everybody religion. So you are came this material world, but which religion telling you left your mother, you go to sannyasi? This is the which kind of religion? Yeah, and if you left this mother, and how when you preaching, how you preaching, you are telling to everybody you are left this your mother and go to sannyasi. But if himself you not follow, how you can teaching to? And before you are already elder brother, he took sannyasi. After your father left sannyasi, he left this body. So I am only saw your lotus face. I am keep my life. Yeah. So if you left this took sannyasi, I am must become die. Then become die. So mother when he listened, my son took sannyasi, he also left this. He did not now eat any food now. Yeah. So when Mahaprabhu saw this mother or this kind of a situation, then Mahaprabhu became very, very sorrow, very upset. Now Mahaprabhu, yeah, Prabhu. So then Mahaprabhu, Hare Krishna.
So Mahaprabhu take this mother, take one alone place, take and telling something to his mother. Balo, oh my mother, only you are not only this time you are my mother. No, always life and life, always you are my mother. Like this, when when Prishni and Sutapa, Prishni and Sutapa, when is the this is Devaki Vasudev, when Devaki, when I am came to form of Krishna, that time you are also my mother, that is Devaki. And this Gokul, when I come Gokul, that time you are my mother, Mother Jasoda. When I am take Baman avatar, that time you are the Aditi, my mother is the Aditi. When I am the Kapil Dev, that time you are a Dehuti. And when I took the form of Ram, that time is the Kausalya. Yeah. And oh mother, life and life always you are with me, with me. And after also I am two more incarnation, I am now my two incarnation. What is my two incarnation? I also take the form of holy name, I am take the form of holy name. When I take the form of holy name, that time you also my mother. Well, what the mother? This tongue. That time you are becoming tongue. When we are chanting holy name, this coming to this tongue. That time you are tongue. And when I take the form of this Archa Vigraha, deity's form, that time you are take the form of this earth, this earth planet. Yeah, that time. So my mother, I am telling without duplicate, I am tell this thing you are my life and life, you are always my mother. So Mahaprabhu when telling this all thing, then mother Sachi become some Pyasi Bhai, now he's the Pyasi Bhai. Когда Шачи Мата, мать Махапрабху, узнала о том, что ее сын собирается принять саньясу, она была вне себя от горя. Жизнь словно покинула ее тело. Она постоянно плакала. Иногда она даже теряла сознание от этой невыносимой мысли, от этой невыносимой боли, о том, что она лишится своего сына. И она просила: сынок, пожалуйста, не уходи, не оставляй меня, ведь ты вся моя жизнь. Я живу только для того, чтобы получать даршан твоего лица, чтобы смотреть на тебя. Как выглядит Махапрабху? Он необычайно прекрасен. Его лицо словно лотос, очень цветущее, сияющее. Его красивые глаза разрезом тоже напоминают лотос. У него очень точенный носик, очень красивый, как у попугая. Зубы Махапрабху белоснежные, они очень ровные, как зернышки граната. Когда он говорит, он словно проливает нектар, его речи всегда очень сладостны. У него очень мягкая, изящная походка, как у слоненка. Весь облик Махапрабху необычайно чарующий, необычайно сладостен. И поэтому мать говорит: как я смогу жить без тебя? Как я смогу жить, если я не смогу увидеть тебя? Кроме того, сынок, зачем тебе принимать саньясу? Зачем оставлять дом? Ведь здесь есть все твои преданные, все твои спутники. Адвайта Ачарья, Гададхара Пандит, Нитянанда Прабху. Ты же можешь с ними продолжать совершать киртан, совершать духовную практику, баджан. У тебя есть для этого условия и здесь, дома. Зачем тебе все оставлять и принимать саньясу? Кроме того, сынок, ты пришел в этот мир, чтобы подать пример другим. Чему ты их научишь? Ты научишь их тому, как бросать свою мать? Как ты будешь проповедовать? Ты будешь их учить добру, говорить о любви и при этом своим поведением доказывать прямо противоположное, потому что ты оставил свою собственную мать. Как это возможно? Твой старший брат уже принял саньясу, он уже оставил меня. Твой отец уже оставил тело. Ты все, что у меня осталось. Ты моя жизнь и душа. Я просто живу, чтобы смотреть на тебя. И если ты уйдешь, и если ты вдруг примешь саньясу, сынок, я просто не выдержу этого. Я оставлю тело. Я не смогу без тебя жить. Услышав такие слова своей матери, Махапрабху был очень расстроен. Он отвел ее в уединенное место и поговорил с ней наедине. Он сказал: «О, матушка, ты всегда со мной. Жизнь за жизнью. Мы никогда с тобой не разлучаемся.
Раньше мои родители были Пришни и Сутапа. Когда я приходил как Кришна, ты принимала облик Деваки в Мадхуре. В Гакуле ты была Ешодой. Когда я являлся как Вамана Дев, ты была моей матерью Адити. Когда я приходил как Капила, ты была как моя мать Девахути. Когда я приходил как Рамачандра, ты была Каушалией. О, мама, ты всегда со мной, мы никогда не разлучаемся. У меня сейчас еще 2 дополнительные инкарнации, 2 воплощения. Это святое имя и Арча Виграха, божества. Когда я проявляюсь как святое имя, ты тоже со мной. Ты предстаешь в облике языка. То есть мы всегда вместе. Когда я предстаю как божества, ты предстаешь как Мать-Земля. Мы тоже никогда не разлучаемся. О, матушка, я искренне от чистого сердца говорю тебе, что мы всегда вместе, и в прошлых рождениях, и сейчас, и в будущем. Поэтому не печалься, мы с тобой никогда не разлучаемся. Услышав это, Шичимата немножечко успокоилась. So now Mahaprabhu took a sannyasi. Now this Navadip take this disciple, and now Mahaprabhu always doing kirtan, 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 with kirtan, always doing kirtan. When do kirtan, then all devotee they are forget to Mahaprabhu he took sannyasi. That everybody forget. Well, why? They are all this separation mode is the finishing now. Why? This kirtan, this kirtan is the not different to Krishna. Krishna and this kirtan is the same thing. When you are doing kirtan, then you can say like this. When Krishna disappear from this Rasalila, then all Brajagopi what they are did. Oh, Krishna always staying. Where my devotee they are doing kirtan, I am stay there. So then all devotees they are doing kirtan. So they are Radharani telling Tava Katha Mritam Tapta Jivanam. Oh Krishna, your pastime and your kirtan, like one nectar. When you are feeling some separation, the time of separation also, when I'm doing kirtan and this Krishna is not different. This is the same thing. The same. Like this, so Mahaprabhu doing so much kirtan with the devotees. Then all devotees they are forget Mahaprabhu took sannyasi. So so now telling who is the doing kirtan here with these devotees. Well, all Ved, Upanishad, Puran, they are searching where is the Lord? Where is the Lord? Now this himself, this Lord, where with these devotees and doing this kirtan. That meaning how they are very, very fortunate, Mahaprabhu doing kirtan with these devotees. So then Mahaprabhu he calling to Nityananda Prabhu, and who is day Mahaprabhu took sannyasi, he calling to Nityananda Prabhu and going some secret place, telling, oh Nityananda, only 5% you can tell to, I am to sannyasi now, devotee that don't know. Only 5% you can tell to this thing, I am to sannyasi. Who is that 5%? First is my mother, and second is the Gadadhar, third is the Brahmananda Bharati, fourth is the Chandrasekhar Acharya, and fifth is the Mukunda. Yeah. So only you can telling, only this 5% you can telling this thing. Yeah. Akarsana. And Mahaprabhu whole day doing kirtan with the devotees. And when is the evening time, when is the evening time, this is the desire for Lord. All devotee this day coming to Mahaprabhu house. All devotee. Mahaprabhu attract everybody. All devotee they are coming to Mahaprabhu house. And Mahaprabhu, he also everybody, all devotee, Mahaprabhu gave chandan and gave garland to Mahaprabhu. Yeah. And प्रभु के धारण करा चंदन दिए प्रभु 10 प्रभु के धारण करा. Then Mahaprabhu when coming, then Mahaprabhu also take this garland and all devotees neck he put the garland. And then Mahaprabhu he gave to order to everybody. Mahaprabhu gave this prasadi garland and gave to order. What is the give order? Well, you are everybody go to your house and always doing Krishna Nam, always doing Krishna Kirtan, always you are doing bhajan, kirtan. This is my order.
And then Mahaprabhu telling, Bola Krishna, Bhaja Krishna, Gao Krishna Nam, Krishna binu keho kichu na bhabive an. You know, so telling, then Mahaprabhu is telling three order. Bolo Krishna, when you are telling something, only tell to Krishna. And Bhaja Krishna, if you want to worship to Krishna, worship to somebody, only worship to Krishna. And if you are chanting somebody's name, only chanting Krishna name. And without this Krishna, you are not telling anything, also not thinking anything, always chanting his name, telling his name, thinking only Krishna, 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 Krishna. So Prabhupada, he gave a commentary, commentary. What gave a commentary? Bal apna galar mala sabha kar diya. When Mahaprabhu gave this garland, meaning what is this garland? This means mercy, by order. What is the he gave to whom? Sabakare. Sabakare meaning everybody. Meaning Mahaprabhu gave to what? Gave to permission, gave to right. This Krishna bhajan, everybody qualified to bhajan to Krishna. No only telling, oh, when somebody very high class of person, Brahman family, only they can do bhajan. Who is the Indian, they only can do bhajan. No. For everybody, meaning Mahaprabhu order is the, everybody Mahaprabhu gave order, everybody doing bhajan. Everybody. So who is the follow this order? Who is the follow this order? There everybody is the guru. Everybody there is the guru who is the following this Mahaprabhu order. Yeah. So what is the order? It's the three thing order. Bola Krishna, Bhaja Krishna. So after I can telling now to translate after telling why telling Bola Krishna, Bhaja Krishna. Все преданные были погружены в очень глубокую разлуку, думая, что Махапрабху оставит их. И чтобы успокоить их, Махапрабху начал совершать киртан. И благодаря этому интенсивному киртану все преданные позабыли о предстоящей разлуке. Они перестали ее чувствовать, потому что киртан и Господь идентичны, они не отличны друг от друга. Например, когда Кришна покинул танец расы, что сделали Враджа Гопи? Они собрались и стали петь киртан, призывать имена Господа, потому что Кришна всегда там, где поют его имена. Гопи пели «Тава Катхамритам, Тавта Дживанам». Повествование о тебе, твоя слава — это как нектар, дающий жизнь. Поэтому от боли разлуки помогает избавиться киртан. И чтобы преданные не страдали, Махапрабху всех собрал и совершал громкий интенсивный киртан. И все преданные потихоньку позабыли о том, что Махапрабху должен принять саньясу. Веды, Пураны, Упанишады стараются найти Господа, обрести Его милость. И где же находится Господь? Со своими преданными. Он с ними совершает киртан. Насколько же удачливы спутники Махапрабху, которые могли вместе с ним совершать киртан, воспевать святое имя. В день принятия саньясы Махапрабху позвал Нитьянанду Прабху в уединенное место и сказал, что он принимает саньясу, и Нитьянанда Прабху мог рассказать об этом только 5 личностям, о желании Махапрабху принять саньясу, о том, что он уходит. Это мать Шачимата Махапрабху, это Гададхара Пандит, Брамананда Бхарати, Чандрашекхара Ачарья и Мукунда. Только они могли знать о том, что в этот день Махапрабху уйдет, он примет саньясу. И по желанию Махапрабху, в день, когда он должен был оставить дом, все преданные начали собираться в его доме. У всех изнутри возникло желание увидеть Махапрабху, потому что он побудил их прийти к нему. Они принесли ему гирлянды, сандаловую пасту, начали предлагать это Махапрабху. А Махапрабху те гирлянды, которые ему предлагали, снимал со своей шеи и одевал на преданных. Почему он так делал? Почему он отдавал своей просаде гирлянды? То есть то, что было предложено ему. Прабхупада Сарасвати Такур объясняет, что вместе с этим он давал указание. Какое? Всегда воспевать имена Кришны, всегда помнить Кришну. И снимая гирлянды, он как бы отдавал свою милость. Апна Ганамала. Он снимал гирлянды со своей шеи и давал наставления всем
сабакари, совершать баджи. То есть он как бы говорил, я даю тебе гирлянду, и вместе с этой гирляндой я даю тебе силу, я даю тебе право совершать духовную практику. Этим Махапрабху учит нас, что право совершать духовную практику, поклоняться Господу есть у всех. Неважно, какое рождение, неважно, индус, не индус, вообще ничего не важно. У каждого есть право поклоняться Господу. И какие же наставления дал Махапрабху, какие указания он дал своим преданным? Боло Кришна, Баджа Кришна, Гао Кришна нам. Всегда повторяй имена Кришны. Всегда поклоняйся Кришне. Если хочешь о ком-то говорить, говори только о Кришне. То есть Махапрабху дал всем указания помнить только Кришну, всегда говорить только о Кришне, не концентрироваться ни на чем другом. И те, кто следует таким указаниям, могут выступать в качестве гуру, духовных наставников, если они полностью погружены в Кришну. Почему Махапрабху дал именно такие наставления? Прабхупада Сарасвати Такур объясняет, и мы сейчас об этом послушаем. Yeah, so telling Krishna, Krishna Gao. Yeah. Brinda, here doing all Harikatha doing notes. Yeah. Yeah, okay. Why? You can, I telling Harikatha, everybody doing notes. After this notes, when I am not here, you can this note, you can, opening your note, you can give class there, So if this note, look, when some devotees, you can tell this Harikatha, opening this note and telling Harikatha, okay? Harsha, Brinda, yes. So when you only not keep to only your notebook, necessary to preaching also. This is Harikatha. Okay, this is the order of Mahaprabhu. Now Mahaprabhu, he gave order to this all devotees. Mahaprabhu gave this garland. What is this garland? Meaning order. This is my order. What is the order? You are go himself doing bhajan and also teach to everybody bhajan. Yeah. And bring new flower and offering this flower to Krishna's lotus feet. You can tell him? Наставление для Вринды и для всех остальных. Не просто Харикатху слушать, не просто ее записывать и потом, чтобы она пылилась. Харикатху нужно рассказывать. Когда Гурудев не дает лекции, мы тоже можем собираться, рассказывать то, что он нам рассказал, потому что таково наставление Махапрабху. В той истории, которую мы сейчас слушаем, Махапрабху дает не просто гирлянду, он дает указания. Какое указание? Самим совершать баджан, совершать духовную практику и проповедовать, то есть приносить новые цветочки, новых преданных, предлагать их лотосным стопам Кришны. Поэтому цель прослушать Харикатху не просто послушать ее ради себя, не просто записать, чтобы она пылилась, а рассказать другим, помочь другим, принести им благо. Yes, so Mahaprabhu telling, no, Krishna Gao, you are singing the Krishna, singing the Krishna. Well, why? So Prabhupada telling, who is the Krishna? Krishna is not an ordinary person, he is the Ishwara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadir Radhi Govinda Sarva Karana Karanam. He is not an ordinary person. If you singing the Krishna name, then what happening? Then Krishna became happy, Krishna became happy. When Krishna became happy, you also became happy. Yeah. And if Krishna not happy, you also unhappy. And Krishna is the supreme personality Godhead. And telling who is the Krishna? Bole ete chansa kalapunsa Krishna stu Bhagavan Swayam. Krishna is the Purna, Brahma, he is the Sanatan. So when you singing the Krishna's name, and Krishna, he is the supreme personality Godhead. If Krishna became happy, then the whole world became happy, not necessary to doing happy to any another person. Krishna happy, then everybody happy. Second one is the Bola Krishna, Krishna Bola. Why telling Krishna Bola? So telling, if you are telling Krishna Katha, then what happening? Then you have no time telling some mundane talking, Why it tongue, it is tongue always he, always he is the one telling something always without telling tongue cannot stay. Why? Gurudev gave example this, if your whole body become bone,
this finger bone, hand bone, leg bone, but this tongue is not bone. You know? So always you want lapar, meaning you want talking, always talking. If you telling Krishna Katha, Krishna name, then you have no time talking some mundane talking. But you not telling Krishna Katha, then you are telling, then you talking some mundane talk. Then your time completely wasting. So you Prabhupada telling, when telling Krishna Katha, you also benefit, some another person also become benefit. If talking some mundane talk, your time also besting, also best, some another person time also besting. Yeah. So they're telling is the Krishna Bola. Первое наставление, которое дал Махапрабху, рассматриваем с комментариями Прабхупады Сарасвати Такура. Кришна Гао. Пой о Кришне. Почему именно о Кришне? Кришна – необычная личность, Он Верховный Господь. Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха, Анадир Адир Говинда, Сарва Карна Карнам. Причина всех причин, изначальный Господь. Поэтому если Он, причиной всех причин, доволен, то и мы почувствуем радость в сердце. Но если Он, изначальная личность, недовольна нами, то что бы мы ни делали, мы счастья не получим. То есть мы зависим от того, счастлив ли Он. И чтобы порадовать Его, можно петь для Него. Это чем Шакалапам сам Кришна сто Бхагаван Своям. Он изначальный Господь, от которого происходят все остальные инкарнации. Пурна, Брахма, Санатнам. Он полная верховная личность Бога, проявление верховного владыки. Поэтому нужно стараться порадовать именно Его. Бывает, что мы стараемся порадовать других, но это неправильно, потому что мы тратим свое время попусту. Нужно сконцентрировать свои усилия на том, чтобы порадовать Верховного Господа. И если Он доволен, все остальные автоматически будут довольны. Это первое наставление Кришна Гао, петь о Кришне. Второе наставление Бола Кришна, Кришна Бола. Говорить Кришна Каху, потому что если мы говорим о духовном, у нас просто нет времени говорить о материальном. Наш язык без костей. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж приводил такой пример. Во всем нашем теле есть кости, кроме языка. В руках есть кости, поэтому мы можем сгибать их, в ногах, в спине, везде есть кости. Но язык без костей, поэтому он всегда хочет что-то говорить, он всегда извивается, ему нужно какие-то звуки всегда произносить. И мы можем либо о духовном говорить, либо о материальном. Если мы говорим о духовном, если мы говорим Кришна Катху, то и мы получаем благо, и те, кто нас слушает. Но если мы говорим о материальном, то мы свою жизнь разрушаем и губим жизнь тех, кто слушает нас, кто слушает наши мирские разговоры. Поэтому, Болу Кришна, говорить нужно только о Кришне и не тратить время попусту на другие мирские разговоры. Yes, so here telling, Mahaprabhu telling, if you are everybody, love to me, if you are everybody love to me, tabe Krishna betireke na gaibe yaar, then you can, without Krishna, you are never telling anything. If you are doing love to me, but if you are not love to me, then you can talking some mundane talking, and when talking some mundane talking, your time wasting, and who is the listening, he time also wasting. Then you can go to Helen's planet. But if you are taking the Krishna name, then you can come back to Godhead, back to Godhead. So telling ki sayane when you are sleeping, ki bhojane when you are eating, ki jagarane when is the not sleeping, aharnisi chinta Krishna bolo havadane. Always you are thinking Krishna, telling Krishna, everything to Krishna, 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 everything. And telling what you mean Kri meaning our mind is the so restless, So when telling Kri, then your restless mind never become restless. Sna meaning who is the always give happiness, always give to blissful. So the Krishna. So if telling Krishna, your mind one pointed and always you are become happy. Махапрабху сказал своим преданным: если вы любите меня, если вы действительно меня любите, пожалуйста, говорите только о Кришне, не говорите о мирском. Пусть только имена Кришны и повествование о нем слетают с ваших уст. Если вы не любите меня, вы будете говорить о материальном. И этим вы разрушите свою жизнь и жизнь всех остальных. Поэтому, пожалуйста, говорите о Кришне, принесите благо и себе, и других. Когда вы можете говорить о Кришне? Когда вы можете повторять Его имя? Всегда.
Кишайны, если вы спите, говорите о Кришне. Кибоджане, если вы кушаете, говорите о Кришне. Кибаджагаране, если вы идете, помните Кришну, говорите о нем. Ахарниша Чинта Кришна Бола Хаваданы. Всегда, всегда, всегда говорите только о Кришне, помните только его. Почему именно Кришна? Что значит его имя? Кри означает притягивать. То есть наш ум очень беспокойный, он постоянно скитается то здесь, то там. И кри означает акаршина, когда мы притягиваем что-то. То есть когда мы обращаемся к первому части имени Кришна, наш ум концентрируется. Сна означает, что он дарует нам ананду, блаженство. То есть Кришна — это тот, кто может успокоить наш абсолютно бесконтрольный ум, обуздать его и даровать нам блаженство. Yeah, today is the Ekadashi, you know. Today Ekadashi name is the Indira Ekadashi, you know. This telling this Ekadashi, you know, this Ekadashi telling this is the like this Kalpa Taru Brat. That meaning this, you know, this Kalpa Taru meaning what you can want, you know. This Ekadashi fulfill your whole desire. So all Ekadashi name you can say different, you know. Today which Ekadashi name is the Indira. What is the Indira? Indira meaning the Lakshmi. Yeah. This meaning today, this Ekadashi, if somebody following your house coming so much ruble, you know, coming so much money. Lakshmi is the coming. And some Ekadashi meaning the Pap Mochani. If doing this Ekadashi, then your all sinful activities finishing. One Ekadashi name is the Vijaya. If you do this kind of Ekadashi, then always your glory is going everywhere. Vijaya. To belong Victoria, you know, always. One Ekadashi name is the Putrada, you know, who have no son. If doing this son, this house becomes son. Nanda Baba, you know, they are before, they are one son, but they have no son. They are doing so many kind of austerity, charity, austerity, but he have no son. Then one day Nanda Jasoda thinking, oh, you are already did so many brata, you know, fasting, but you are did not doing this Putrada Ekadashi. So you can do this Putrada Ekadashi. Then there is a dream. Oh, when night time there is a dream, very effulgence. One boy and one girl, they are entered the heart of Nanda, and they are again go to heart of the Jasoda. They understand, oh, our house coming, some son is the coming to our house. The Krishna he took, you know, Krishna he took birth. So this Ekadashi, you know, all Ekadashi name is the different meaning. That meaning, what you can want, then you are fulfill this whole desire. Ekadashi can give you this material desire, and he fulfill your spiritual desire. And this Ekadashi is the Bhakti Janani, Madhava Titi Bhakti Janani. He is the mother of Bhakti, you know. And when Bhakti your heart coming, easily Krishna became control. So today is the Indira Ekadashi. So today you are trying to listening some glory of this Indira Ekadashi. Gurudev, Yeah. Gurudev, Papa Mochini can free us from our sins, but all Ekadashi, no. You told that Papa Mochini Ekadashi can free us from our sins, but all Ekadashi free us from our sins. All Ekadashi? Yes. This is the special, you know, this is special. All Ekadashi doing the same, but this is the some special. Why this name is the Papa Mochani, meaning all kind of our sinful activities you give free. Итак, сегодня еще Экадаши, оно называется Индира Экадаши. Экадаши — это не просто врата, не просто обед, это Калпатару врата. Калпатару — древо, исполняющее желание. Врата — это обед, аскеза. То есть, когда мы следуем Экадаши, она может исполнить абсолютно наше любое желание, какие бы желания у нас не были. У разных Экадаши разные названия, потому что разные Экадаши могут даровать разные блага. Например, сегодня Индира Экадаши. Индира — это Лакшми. Поэтому те, кто следует Индире Экадаши, обретают милость Лакшми, богини процветания. В их дом может прийти много богатства благодаря следованию Индиры Экадаши. Есть также Папа Мочини Экадаши, то есть Экадаши, которая освобождает нас от грехов. Я спросила Гурудеву, так все Экадаши освобождают нас от грехов? Говорит, это особый Экадаши. Папа Мочини особым образом помогает нам очиститься.
Далее есть виджая экадаши. Когда мы следуем виджая экадаши, то мы всегда выходим победителями из любой ситуации. Также существует путрада экадаши, которая помогает обрести сына. Например, Нанда Баба и мама Ешода очень долго времени не могли обрести ребенка. Что только они не пробовали, какие только враты они не совершали. Они раздавали очень много пожертвований, ничего не помогало. И однажды они решили, мы следовали разным вратам, но мы не следовали Путрада Экадаши. Нужно попытаться следовать этой врате. И после этой враты они увидели сон, когда в сердце Нанда Бабы вошло сияние, это мальчик был и девочка, а потом это сияние вошло в сердце мамы Ешоды. И так мама Ешода забеременела. И после этого у них родился Кришна. То есть благодаря чему? Благодаря следованию Путрада Экадаши. Экадаши – необычный день. Экадаши может исполнить как материальные желания, так и духовные. Экадаши – это Бхакти Джанани, мать Бхакти, Мадава Титхи, день самого Мадавы. Если в нашем сердце появится Бхакти, если мы обретем Бхакти, а Бхакти можно обрести с помощью Экадаши, то очень легко будет повелевать Кришной, потому что Кришна всегда подчиняется Бхакти. И поэтому сегодня мы послушали также немножко о славе Экадаши. Yes, so today you are listening, try to, what is the fruit of this Indira Ekadashi, So here telling, so Yudhishthira Maharaj is doing question to Krishna, Oh Krishna, can you telling what is the glory of this Indira Ekadashi? And then Krishna, himself Krishna, he telling what is the fruit of Indira Ekadashi. So Krishna telling, if somebody follow this Indira Ekadashi, then what happening? If he have some sinful activities, then he destroy sinful activities. If he have followed some Nimna Joni, meaning he is the very lower birth, very lower birth, then he finishing this all sinful activities, then he got very good birth. And if so much suffering, doing such a very bad karma, this life is so much suffering is that person. So much problem this. But when they are doing Indira Ekadashi, then he is the free of this suffering. And when somebody listening this pastime, what is the fruit of Indira Ekadashi? What they got when somebody, Sambed, when somebody hearing this Sambed, then there are four kind of Ved: Rig, Jaju, Syam, and Atharva. There one Ved named the Syam Ved. If somebody listening to the Syam Ved, what they are got fruit? If somebody listening glory of Indira Ekadashi, then he got to fruit of Syam Ved. Итак, еще немножко продолжим слушать о плоде Индиры Экадаши, Экадаши сегодняшнего дня, что можно обрести, следуя этому посту. Юдхиштира Махарадж спросил об этом самого Кришны. «О, Кришна, пожалуйста, расскажи мне о славе Индиры Экадаши, что дает этот благоприятный день». И Кришна сам сказал, что если кто-то греховный, то грехи такого человека разрушаются, если он следует Индире Экадаши. И если человек принял очень низкое рождение, родился в очень плохой семье и очень греховен, то его грехи тоже разрушаются, и он затем получает более благоприятное рождение. Кроме того, бывает, что мы очень сильно страдаем, в жизни очень много проблем, трудностей. Они из-за чего возникают? Потому что у нас плохая карма. Но если мы следуем Индире Экадаши, то эта плохая карма разрушается, проблемы исчезают, страдания уходят из нашей жизни, когда мы соблюдаем этот день. Кроме того, если кто-то слушает о славе Индиры Экадаши, как мы сейчас, он обретает плод изучения самоведы. Есть 4 веды – Сама, Адхарва, Рик и Яджу. И если кто-то слушает повествование о славе Индиры Экадаши, он получает такой же плод, как если бы он изучил самоведу. Об этом сам Кришна поведал Юдхиштире Махараджу. Yeah, so now he's telling one story, listening one story. In Satyajug, time of Satyajug, there one country, his name is the Mahismati. This country name is the Mahismati. And there one was a king, his name is the Indrasen, And this king is the very powerful king. And he always following all rule and regulation, all following the spiritual path, rule and regulation. And he have very famous also, very famous.
and he have so much rich, king. He is so much rich person. And they also this putra pautra, this son and his sons, and this family, big family, he's staying very nicely, very nicely staying, but he also following the Vishnu, doing bhakti also Vishnu. But one upon a time, he's sleeping very nice bed, very nicely. One day, Narad he appeared there. When Narad he appeared, then he worshipped to Narad. He gave Singhasan and washing this lotus feet, take this Charnamrita and fed to him prasad. Then this king, this is the king, Indrasen king, asking, "Oh Narad Baba, why you are came? Which purpose you are came? What can I do your service?" Then Narada telling, "Oh king, I went to this Helen's planet, Helen's planet, Narak. Once time I went there. When I went there, I saw there somebody there worship to Agni, worship to Agni somebody. I saw your father also worship to some Agni. And when he looking to me, then he tell to me, "Hello Narad, can you doing something for me?" Well, what? Well, my son, now this Mahispati, this is a country of Mahismati, and his name is the Indrasen. Now he's a very powerful person and very rich person also, nicely staying there. But I am did some, I am did some offense. This purpose I am coming, this is Helen's planet now, Helen's planet. So he can go to and tell this Indrasen, he can follow this Indira Ekadashi. If he nicely he following this Indira Ekadashi, and he gave fruit to me, this doing this breath, this pastime, and offering me this fruit, then I complete the free of this all sinful activities. Then I can go to back to Godhead. Can you go and tell to this message to him? Narad said, "Okay." So Narad he came and tells the Indrasen, "Can you follow this Indira Ekadashi?" Then he asking, "How I can follow this Indira Ekadashi?" Well, one day before night time, you did not eat anything, and doing cleaning your teeth. And day of Ekadashi, you are not staying with your wife, sleeping very, very, simple bed, not doing quarrel, and your Ekadashi meaning 11 senses, 11 senses. You are following this bhakti, Saranagati and bhakti, and chanting this holy name, and before what happening, they Ekadashi, anybody, nobody eating anything, everybody staying Nirjala Bharat. Why that time man is a very powerful man, they can stay, no problem. But this Kali Yuga when coming, this Prabhupada telling, you can take some Anukalpan, try to do more and more bhajan. And the next day, timely you opening your breath, opening your breath, and this fruit you offering your father. And this is a rule. And offering your father, then you gave some charity to some Vaishnavas, gave something charity donation to some Vaishnavas. And when Vaishnavas, Brahman, they are become happy, then you opening your pastime, take some prasad. Then he is the free of all kind of sinful activities. Then he can go to back to Godhead. But when you follow this Indira Ekadashi, he free of all sinful activities. Then he can go to back to Godhead. История о славе Индиры и Экадаши. В Сатья-югу была страна, которая называлась Махишмати. Ею управлял царь Индрасен. Он был очень могущественный, очень сильный, богатый и прославленный. Он следовал всем правилам духовной жизни, был благочестивым. Утро-поутро. У него была очень большая семья, много сыновей, много внуков. Все они жили вместе, очень счастливо и дружно. Этот царь Индрасен был преданным Господа Вишну. Однажды, когда он отдыхал на своем прекрасном ложе, к нему пришел Нарада. Как полагается, Индрасен выказал большое почтение Нараде. Он предложил ему сесть на синхасану, на асану. Он омыл его стопы, принял чаринамриту.
предложил прасад Нараде. И после этого Индрасен спросил: «О Нарада, о почтенный, как я могу служить тебе? В чем цель твоего визита?» И Нарада тогда ответил: «О царь, у меня возникло желание посетить Нараку, адские планеты. И когда я был там, я увидел твоего отца, который поклонялся ранее полубогу Агни. И твой отец сказал, что в прошлом он совершил оскорбление, из-за которого он сейчас находится в аду. И твой отец попросил меня: «О Нарада, мог ли ты отправиться на землю, в обитель моего сына, к царю Индрасену в страну Махишмати, и попросить его, чтобы он оказал мне услугу?» Нарада согласился. Это Нарада все рассказывает тоже Индрасену. Нарада говорит: «Твой отец попросил меня, чтобы я пришел к тебе и попросил тебя соблюсти Индиры экадашу. И благодаря этому твой отец освободится от всех грехов и сможет попасть в обитель Господа. Сможешь ты сделать это?» И царь спросил: «А как нужно следовать экадаши?» Нарада объяснил ему: в день перед экадашем вечером не нужно принимать прасад, то есть поститься в день перед экадаши вечером. Далее нужно почистить зубы. В сам день экадаши нужно все 11 чувств задействуют в служении Господу. То есть в день перед экадаши вечером не кушать, спать на простой постели, не общаться с женщиной, с женой. А в сам экадаши задействовать все свои 11 чувств. Экадаши значит 11. Служение Господу. Больше воспевать святое имя. Раньше в экадаши все следовали нирджалу, то есть полностью постились. Но когда пришел Прабхупада Сарасвати Такур, он объяснил, что это было возможно ранее, когда тела были более сильными. Но сейчас Кали-йога. Поэтому Прабхупада разрешил принимать анукалпу, какие-то разрешенные продукты, чтобы иметь возможность больше совершать баджан, больше поклоняться Господу. С этой целью можно какую-то анукалпу, какие-то продукты разрешенные принять, чтобы были силы практиковать в экадаши. Далее, после экадаши, на следующий день, нужно вовремя выйти из экадаши, то есть совершить паран, прервать экадаши. И также есть правило: когда мы выходим из экадаши в двадаши, нужно дать пожертвование вайшнавам, то есть послужить им, дать пожертвования, накормить. И вот тогда экадаши будет считаться соблюденным. И Нарада рассказывает Индрасену: твой отец сказал, что если ты поступишь таким образом, и потом плод соблюдения этого экадаши предложишь ему, то он очистится от грехов и вернется в обитель Господа. Okay, Harsha, anybody have any question? Can I ask him? Вопросы есть? Если есть, можно задать. Hare Krishna. Okay. Mani Manjari ki jai. Okay, Harsha, Vrinda, learning slok? Yes. Yes, Gurudev. Oh, Harsha. And Nagari, okay, Harsha? So, Gurudev. So. Okay, Lalita Sundari, Harsha. And Indulekha Dasi. Okay. Indulekha Didi ki jai. And with you, Sanatan. Indulekha? Dayanidhi Prabhu. Dayanidhi. And Dayanidhi Prabhu. And Anadi Krishna. Anadi Prabhu ki jai. Anadi Krishna. Okay. Yugala Kishore. Anadi Krishna. Okay, Dayanidhi. Okay, Anadi Krishna, Yugala Kishore. Okay, Harsha. Oh. And Jadav Prabhu. And Amal Krishna Prabhu. Huh? Amal Krishna Prabhu. Oh, Amal Krishna. So many devotees. Harsha. Yes. The Mahata today. Oh, Harsha. Okay. And Harsha. Krishna Das Prabhu. Krishna Das Prabhu. Yes. Okay. And Narahari Prabhu. Narahari Maharaj. Jai. Jai. Okay. And Aniruddha Prabhu, okay? Aniruddha, okay? Anuradha. Harsha? Хорошо, Гурудев.
And your Muj, okay? Okay. Okay. And Balaram, Krishna Priya Harsha, Radhika Harsha, Shyam Sundar, okay? And Anang Mohini. В школу пошел. Okay. Anang Mohini, Anang Mohan Das Harsha. Hare Krishna Maharaj. You have so many This devotees devotee is here. from Krishna Dar. Yeah, Yeah, from Krishna Dar. Krishna And Dar this devotee. new Didi, she have birthday today. Can you bless her? And Okay, we Harsha. have flowers. You take everybody take some flower. I telling a mantra, you give to Yeah, her yeah, head. we have. You give to everybody's hand. Okay. Okay. Держи лепестки. Сейчас. Держи крепко. Okay, we ready. Okay. Om. Swastina. Govinda. Govindaha Swastina. Bhaktino Achyutananto. Achyutanando. Vasudeva. Swastino. Vasudeva Vishnu. Dadhatu. Vishnu. Dadatu Swasti. 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 Sumangalai Kesa. Mahan Shri Krishna. Shri Krishna. Sachidananda Ghana. Sachidananda. Sarveswareswara. Sareshwareswaram Dadhatu. Dadatu Lavastesam. Lavastesham. Jayastesam. Jadastesham. Utastesam. Utastesham. Parabhava. Jesang Indivarasyama. Hridayasto. Janardana. Janardana Madhava Bachi. Madhava Pachi Madhava Nirti. Smaranti Sadhava Sarve. Sarva Karyesu Madhavam. Lavastesam Jayastesam. Puttastesang Parabhava. Jesang Indivarasyama. Hridayasto Janardana. Sri Krishna Chaitanya. Shri Prabhu Krishna Chaitanya. Nityananda. Prabhu Nityananda. Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Gaura Vrinda Bhakta Hare Vrinda. Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Bala Nrsimha Bhagavan ki Jai Raghunath Maharaj ki Jai Giriraj Maharaj ki Jai What is her name? Женя. Janya. Евгения. Okay. Jana Didi ki jai. Everybody give flower her head. Everybody. Mangalam bhavatu. Mangalam Bhavatu Okay, Harsha. Okay, Harsha. Thank you. Okay. Hare Krishna. Okay, Pasiva. Radhe Radhe. Radhe Okay, Madan Radhe. Mohan Prabhu ki jai. Indulekha Dasi ki jai. Ladini Sakti Didi ki jai. Ananga Mohini ki jai. Narayan Nayanamani Manjari ki jai. And Abhiram Das ki. Okay. And what is you writing English? Okay. You're writing English. This is the. У кого имена написаны по-русски, напишите латиницей, по-английски. Гурудев кириллицу не может читать, но он притворяется, что он не может читать, поэтому напишите по-английски. Harsha. Гурудев. Damodar Prabhu ki jai. Annapurna Didi ki jai. Balaram Narayani ki jai. And Aghadaman Prabhu ki jai. Jai. And Krishna Kamini ki jai. Manu Dulari ki jai. Sanatana Prabhu ki jai. Ishwara
Ishwarpuri Maharaj ki jai. Да. And Balaram Krishna Priya and the Madhu Mangal Das ki jai. Да. Radhika Das ki jai. Radha Ramana Das ki jai. Jai. Ma Devi Das ki jai. Да. Tripti Didi ki jai. Sundar Gopal ki jai. Jai. Amal Krishna Prabhu ki jai. Radha Raman ki jai. Radha Ramana Das ki jai. Madhusmita Didi ki jai. Okay. Gurudev, Bolo. one devotee Hola. asked you on Facebook why it is said that woman is not so intelligent. None. Woman very intelligent. Who is not doing bhajan? Who is not doing bhajan? They are not intelligent. And who are doing bhajan? They are very, very intelligent. Почему это мужчины более... You are doing nice translation. If you are not intelligent, how possible to translate? No, it is not my question. It is question one, Prabhu, because in Bhagavad Gita it is said that woman like Shudra not so intelligent. No, So he not asked you. telling Sudra. They are not telling Sudra. Telling Striya Vaisya Tatha Sudra Stepi Janting Parangati. That meaning is if some ladies, women, Striyam Vaisya and some Sudra, if they are doing bhajan, they are also attain to Krishna Bhakti. They can go to back to Godhead. Not telling Stri is the Sudra, not telling. There are Stri like Janava Devi, he the ladies. Mira, she the ladies. Gayatri, she also ladies. Anasuya, she the ladies. Al Braj Gopi, he the ladies. Radharani, she the ladies. Sita, she the ladies. They are ladies, everywhere. And without mercy of Radha, anybody cannot attain to Krishna, And when you are go to Western country, you are some mostly ladies, they are doing bhajan. But when coming India, then you saw mostly ladies, they are coming bhajan. Navadip Parikrama, Braj Mandala Parikrama, mostly ladies, they are come to Parikrama doing bhajan. Гурудева, один из преданных, спросил на Фейсбуке, почему говорится, что женщины не очень разумные. И Гурудев говорит, что речь идет о тех, кто не совершает баджан. Но если душа в женском теле совершает баджан, она, конечно, очень разумна. Например, Джанава Диди в женском теле, Мира, Гайтри, Анасуя, Враджа Гопи в женском теле, Радарани, Сита Деви – это все женщины. И более того, без милости Радарани, а она женщина, невозможно обрести любовь к Кришне. И мы видим, что на Западе кто в основном обращается к духовной практике? Женщина. На парикрамах в Индии, посмотрите, кто в основном? Женщины в основном следуют пути бхакти. Поэтому, когда говорится, что женщины не очень разумные, речь не о тех, кто совершает духовную практику. I can look how many men listening Harikatha, how many ladies listening Harikatha. Mostly ladies, Даже посмотрите процентовку сейчас. Сколько людей слушают мужчин Харикатху и сколько женщин. Женщины гораздо больше слушают Харикатху. Yeah, and ladies nature is the ladies nature is a very soft nature, So they are always doing service mode, И у женщин есть преимущество. У них очень мягкое сердце и изначально есть склонность служить. If not all these ladies, how this creation going, then all creation become destroyed without ladies. Without men also destroy. Гурудев говорит, что если бы не женщины, весь мир вообще бы разрушился. Правильно. Okay. Hare Krishna, today is the Ekadashi, Today is the Ekadashi, and you are take your beat bag, chotki, and try chanting one mala. Сегодня экадаши, поэтому по традиции берем четки и кружок читаем вместе. Хорошо? Okay.
Okay. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Sri Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Broj Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Ram Hare Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Ram Hare Ram Rama Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Hare Ram Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Rama Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Rama Ram Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Ram Ram Rama Ram Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Ram Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Ram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Jai Bhagwan, Bhagwan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Krishna Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Krishna 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 Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna,